গত কয়েকদিন ফেসবুকে বাংলায় লেখা স্টাইলিশ নামের পোস্টগুলি ভাইরাল হতে দেখা যাচ্ছে। আজ আমার এই ভিডিওতে ওই ধরনের বাংলা ফন্টে লেখা স্টাইলিশ নাম কিভাবে বানাবেন তো সেটাই আমি দেখিয়ে দেব। আর এর জন্য কি লাগবে, ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ফটো লাগবে, কিছু পিএনজি পিকচার্স লাগবে, আর বাংলার একটা ফন্ট লাগবে, আর আপনার মোবাইলে একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতে হবে যার নাম হলো পিক্সেল ল্যাব। তো সব কিছু লিঙ্ক আপনি আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন, তো ওইখান থেকে আপনি ডাউনলোড করবেন এবং ইনস্টল করে নেবেন আপনার মোবাইলে। আর বাংলা ফন্ট আপনি কিভাবে পিক্সেল ল্যাবে সেট করবেন বা ইনস্টল করবেন তো সেটা আমি ভিডিওর শেষে দেখাবো, শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন। আর ভিডিওর মাঝে আমি কোনো কথা বলবো না, যদি কোনো প্রবলেম হয় বুঝতে তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন, আমি সলভ করার চেষ্টা করব। শুরু করার আগে আপনাকে একটা কাজ করে নিতে হবে। আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সাবস্ক্রাইব করার পর অল বেল নোটিফিকেশানে আপনি ক্লিক করে নেবেন যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান আপনি পেতে পারেন। চলুন শুরু করা যাক। তো এখানে প্রথমে আপনাকে পিক্সেল ল্যাব ইনস্টল করার পর আপনি ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পর আপনি ল্যান্ডস্কেপ করে নেবেন। আমি ভিডিওটা ল্যান্ডস্কেপেই করে দেখিয়েছি।
wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep 'em out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. তো আমি এখন দেখিয়ে দেবো কিভাবে স্টাইলিশ ফন্টটা আপনি সেট করবেন বা ইনস্টল করবেন আপনার এই পিক্সেল অ্যাপে। তো টেক্সটটা আপনি সিলেক্ট করার পর এখানে পেয়ে যাবেন ফন্ট, দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফন্ট। তো ফন্টে আপনি আসবেন, আসার পর দেখতে পেয়ে যাবেন এখানে মাই ফন্ট বলে একটা অপশান থাকবে। তো মাই ফন্টে চলে আসবেন, আসার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফোল্ডার প্লাস আইকন আছে। তো আপনি এখানে ক্লিক করে নেবেন। ক্লিক করার পর আপনি আপনার মোবাইলের যে ফোল্ডারে ওই ফন্টটা আপনি ডাউনলোড করেছেন, তো সেই ফোল্ডারটা খুলে নেবেন। তো ধরুন আমি এখানে ডাউনলোড ফোল্ডারে আমার ফন্টটা রেখেছি। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড ফোল্ডারে ফন্টটা আছে। তো এই ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে আপনি এখানে অ্যাডে ক্লিক করে দেবেন। তারপর আপনার ওই ফোল্ডারে যতগুলো ফন্ট থাকবে তো সেইগুলো এখানে শো করবে। তো আমি এই ফন্টটা ইউজ করেছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। থ্যাংক ইউ ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।